Mesdames, Messieurs, chers collègues parlementaires, il m'appartient d'animer la présente réunion dont l'objet est de rendre publique une déclaration de soutien d'une majorité de députés représentant toute la diversité de l'Assemblée nationale. Cette déclaration appelle le gouvernement français à reconnaître la résistance contre la dictature religieuse en Iran et à envisager d'établir un dialogue avec le Conseil national de la résistance iranienne. Décision du juge d'instruction, estimant que certes il était saisi d'un certain nombre de faits, mais que la qualification terroriste était impossible à retenir. D'abord, je rappelle tout de même que nous avons dû attendre plusieurs années après que l'organisation ait été retirée de la liste européenne. Il n'y avait plus rien dans ce dossier. Et décision de droit, nous savons que dans le même temps, il y a, en ce qui concerne la résistance iranienne, ce drame abominable qui se déroule à Ashraf. Nous n'avons jamais pu séparer les deux, d'abord parce que nos adversaires lient les deux. C'est-à-dire qu'ils s'estiment tous les droits à Ashraf sous prétexte que c'était des terroristes. Je pense que maintenant, le problème, effectivement, est urgent. Il faut sauver la vie de ces hommes et de ces femmes qui se trouvent actuellement à Ashraf. I am a member of the House of Lords in Britain, and that this issue is being constantly brought up and discussed by many of my colleagues from all parties, both in the House of Commons in London and also in the House of Lords. People tell me, the last time I spoke, that this is a complex matter. Well, there are certainly complex factors in it, but it is, at its heart, au fond, a very simple matter. It is a matter of the denial of human rights to a collection of vulnerable men and women who are left in an isolated position entirely at the mercy of those who have the right of lethal force and who have been in the past prepared to use it. There is a legal issue here, but there is a claim, personally, I am persuaded about it, that these people, the inhabitants of Ashraf, have the protection of the Fourth Geneva Convention. We have people who should be being protected by the international community, and we have people who, all the reassurances that we have been given by the powers that be in Iraq, we have people who have suffered nevertheless from the actions that they have taken. I do not mind. It does not interest me, the complications of this. It is the simple human condition of people who ought to be in receipt of the protections of the international community are nevertheless exposed to these dangers. And I therefore take the view that has been so strongly expressed here, which I fully support, that the time has now come. We cannot wait longer. We have to now begin to seek a solution to this. Now, I'm told by those with whom I've discussed this that negotiations are being held up because those who would participate in them are seeking conditions. Well, what conditions? The conditions are that the appalling repression that is taking place at Ashraf at present should be lifted. That is a perfectly reasonable condition. How can you possibly negotiate a solution to this under the kind of duress which is now being suffered by the vulnerable? So I would like to, if I may, Madam Rajavi, Mr. President, sketch out what I think might be a possible way forward. The first is that there cannot be any compulsory resettlement. There cannot be a compulsory resettlement. Those who argue that this would lead to circumstances that could produce a greater and further tragedy, I think, are right. There can be no compulsory resettlement. The second is that before there are any negotiations, the appalling repressions exercised on the people living in Ashraf have to be lifted. And the third is that there shall be, and there should be, international observers in the camp. L'Union européenne en avait le courage, et si les Nations Unies n'en avaient pas les moyens ou n'avaient pas les moyens de décider, on pourrait imaginer
que l'Union européenne se substitue à l'Organisation des Nations Unies et considère qu'il lui appartient, dans un certain nombre de cas, d'assurer elle-même cette présence d'observateurs au nom d'une politique étrangère de l'Union, qui enverrait des observateurs et se prétendrait en situation de l'observer. C'est la présence d'observateurs de l'Union européenne et un statut de protection par l'Union pourrait être décrété sans que ça exige ou entraîne nécessairement des dépenses.